Hi viewers, as a part of a DEECET series, today we will see some research institutions, and previously we have seen in number of previous papers the DEECET examiners have asked the location of research institutions as well type of research institution where and what. Okay, సో మనం చూసినట్టయితే ప్రీవియస్ పేపర్లో మనం ఒక పరిశీలన చేసినట్టయితే అనలైజ్ చేసినట్టయితే ముఖ్యంగా తెలంగాణలో లేదా భారతదేశంలో ఉన్న రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఏవైతే చాలా ఉన్నాయి వాటి గురించి దాదాపు 2 నుంచి 3 సార్లు క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి. కాబట్టి మనము ఒక విధంగా ఇది పార్ట్ ఆఫ్ జనరల్ నాలెడ్జ్ అనుకుంటాం. సో మనం ఒకసారి కొన్ని రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ యొక్క లొకేషన్ అదేవిధంగా ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో చూద్దాం. మనం సెంట్రల్ అగ్రికల్చర్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ పోర్ట్ బ్లేర్ అండ్ భోపాల్లో ఉంది, రైట్. సెంట్రల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ కాటన్ రీసెర్చ్ నాగ్పూర్, రైట్. సెంట్రల్ ప్లాంటేషన్ క్రాప్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ కాసర్గోడ్, రైట్. సెంట్రల్ పొటాటో రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ సిమ్లా. నేను అనుకుంటారు మనం ఎక్కడ చూడలేదు అనుకుంటా, ఇవన్నీ ఉంటాయి కాదని కాదు, ఒక పద్ధతి ప్రకారం వీటిని మనం క్రోడీకరించి చదివినట్టయితే మనకు ఒక ఐడియా వస్తుంది. సో సెంట్రల్ పొటాటో రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ సిమ్లా అంటే ఏ ప్రాంతంలో అయితే మనము అట్లాంటి పంటలు ఉంటాయో అక్కడ పెట్టడం జరిగింది. సెంట్రల్ రబ్బర్ క్రాప్ ఇన్స్టిట్యూట్ తిరువనంతపురం, ఈ కేరళలో రబ్బర్ పెంపకం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. సెంట్రల్ టొబాకో రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ రాజమండ్రిలో, పొగాకు, రైట్. సెంట్రల్ ఫుడ్ ల్యాబొరేటరీ కలకత్తా. కాటన్ టెక్నాలజికల్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ముంబై, రైట్. ఇండియన్ గ్రాస్లాండ్ అండ్ ఫోడర్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఝాన్సీ. సెంట్రల్ కాఫీ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ చిక్మంగళూరు కర్ణాటక. అయితే ఇది కాఫీ అక్కడ గ్రో అవుతుంది కాబట్టి ఆ ఏరియాలో. ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హార్టికల్చర్ రీసెర్చ్ బెంగళూరు, రైట్. ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సాయిల్ సైన్స్ భోపాల్. సిఎఫ్టిఆర్ఐ ఇది ఇంపార్టెంట్ అండి, సెంట్రల్ ఫుడ్ టెక్నాలజికల్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ మైసూర్ రీజనల్ సెంటర్ లక్నో. మైసూర్లో ఉంటుంది దీని హెడ్ ఆఫీస్, రీజనల్ సెంటర్ లక్నోలో. సెంట్రల్ మెరైన్ ఫిష్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ కొచ్చిన్. అదేవిధంగా సెంట్రల్ అరిడ్ జోన్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ జోధ్పూర్. సెంట్రల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ అండ్ బఫలోస్ చూస్తామా మనం హిసార్ హర్యానాలో. సెంట్రల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ రీసెర్చ్ ఆన్ గోట్స్ మథురా. ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫిషరీస్ నాటికల్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ ట్రైనింగ్ కొచ్చి. సెంట్రల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫిషరీ టెక్నాలజీ, రైట్, కొచ్చి. ఇండియన్ ల్యాక్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ రాంచీ. జూట్ అగ్రికల్చర్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ 24 పరగానాస్ బరక్పూర్ వెస్ట్ బెంగాల్. జూట్ ఆ ప్రాంతంలో పెరుగుతుంది కాబట్టి మనకు దానికి సంబంధించినవన్నీ కూడా కల్కత్తా పక్క ప్రాంతంలో ఉన్నాయి. నేషనల్ బ్యూరో ఆఫ్ ప్లాంట్ జెనెటిక్ రిసోర్సెస్ న్యూఢిల్లీ. నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ యానిమల్ జెనెటిక్స్, నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ యానిమల్ జెనెటిక్స్ కర్నాల్ హర్యానా. సెంట్రల్ ఇన్లాండ్ క్యాప్చర్ ఫిషరీస్ ఇన్స్టిట్యూట్ బరక్పూర్. సెంట్రల్ ఫర్టిలైజర్ క్వాలిటీ కంట్రోల్ అండ్ ట్రైనింగ్ ఫరీదాబాద్ హర్యానా. నేషనల్ సెంటర్ రీసెర్చ్ సెంటర్ ఫర్ గ్రౌండ్నట్, నేషనల్ రీసెర్చ్ సెంటర్ ఫర్ గ్రౌండ్నట్ జున్గర్ గుజరాత్. సెంట్రల్ సెరికల్చర్ రీసెర్చ్ అండ్ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ మైసూర్. సెంట్రల్ సెరికల్చర్ రీసెర్చ్ అండ్ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ మనం చూసినట్టయితే సెంట్రల్ సెరికల్చర్ ఇన్స్టిట్యూట్. అదేవిధంగా సెంట్రల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడిసినల్ అండ్ అరోమేటిక్ ప్లాంట్స్ లక్నో. ఇది మనం చూసినట్టయితే బయాలజీలో వస్తుంది మనము. అదేవిధంగా సెంట్రల్ లెదర్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్, ఇది కూడా మనం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది, రైట్. దెన్ ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ కెమికల్ టెక్నాలజీ, ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ కెమికల్ బయాలజీ, రైట్, మనం కలకత్తాలో ఉంది. సెంట్రల్ పబ్లిక్ హెల్త్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ నాగ్పూర్. ఇండియన్ ఇండస్ట్రియల్ టాక్సాలిక్ రీసెర్చ్ సెంటర్ లక్నో. NBRI నేషనల్ బొటానికల్ రీసెర్చ్ సెంటర్ లక్నో.
National Institute of Biological Science, New Delhi. Ahmedabad Textile Industry Research Station, Ahmedabad, right? Then Automotive Research Institution of India, it is in Mumbai. Mumbai Textile Research Institute, it is there in Mumbai. Central Research Institute of India, Balgar. Indian Jute Industry, Calcutta. Indian Plywood Research Institute, Bangalore. Silk and Arts Silk Mills Research Institution, Mumbai. South India Textile Research Institute, Coimbatore. Taklai Experiment Station, Jorhat. Wool Research Institution, Mumbai. Central Footwear Training Center, Chennai. Central Electrochemical Research Center, Karaikudi. Central Fuel Research Institute, Dhanbad. Indian Institute of Petroleum is very important. Central Salt and Marine Chemicals, Bhavnagar. Central Soil Sanitary Research, Kurnool. ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ కెమికల్ టెక్నాలజీ హైదరాబాద్లో ఉంటుంది, ఐఐసిటి అంటాం. ఇదే కాకుండా సెంటర్ ఫర్ సెల్యులర్ మైక్రోబయాలజీ, హైదరాబాద్. అదేవిధంగా నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్, హైదరాబాద్. ఎన్జిఆర్ఐ, నేషనల్ జియో రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూషన్, హైదరాబాద్. సో చాలా ఇక్రిసాట్, ఇంటర్నేషనల్ క్రాప్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ అండ్ సెరీ అరిడ్ ట్రాపిక్స్, ఇక్రిసాట్ కూడా హైదరాబాద్లో ఉంటుంది. అదేవిధంగా డిఆర్డిఓ, డిఫెన్స్ రీసెర్చ్ డెవలప్మెంట్ ఆర్గనైజేషన్, కంచన్బాగ్, హైదరాబాద్. అండ్ న్యూక్లియర్ ఫ్యూయల్ కాంప్లెక్స్ ఈజ్ ఆల్సో దేర్ ఎట్ హైదరాబాద్. సో హైదరాబాద్ ఈజ్ అ పయనీర్ ఆఫ్ మెనీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. సో ఇక్కడ ఎందుకు చెప్పానంటే ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ కెమికల్ టెక్నాలజీ ఈజ్ అ ప్రెస్టీజియస్ ఇన్స్టిట్యూట్, హైదరాబాద్. దెన్ నేషనల్ కెమికల్ ల్యాబొరేటరీ, పూణే. డిపార్ట్మెంట్ దెన్ ఫారెస్ట్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్, డెహ్రాడూన్. Geological Survey of India, Calcutta. Indian Institute of Tropical Meteorology, Pune. Indian Institute of Geomagnetism, Mumbai. Indian Road Congress, New Delhi. Telecommunication Research Institute, New Delhi. Research Designs and Standard Organization, Lucknow. Anthropological Survey of India, Head Office, Calcutta. So, this is statement. All India Institute of Hygiene and Public Health, Calcutta. Then Cancer Institute, China. Central Drugs Laboratory is important. CDRI is also important. Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpat. Chittaranjan Cancer Research Center, Calcutta. Indian Cancer Research Center, Mumbai. National Institute of Communicable Disease, Delhi. National Tuberculosis Institute, Bangalore. School of Tropical Medicine, Calcutta. Vallabhbhai Patel Chest Institute, Delhi. Indian Council for Medical Research, ICMRI, New Delhi. Indian Institute of Experimental Medicine, Calcutta. Institute of Immunology, New Delhi. LRS Institute of Tuberculosis and Allied Disease, New Delhi. Malaria Research Center, New Delhi. And then coming to engineering, Central Building Research Institute, Roorkee, this is very important. Glass and Ceramic Research Institute, Jadavpur. Mining Research Station, Dhanbad. You see, Indian Institute of Mines is also at Dhanbad. Electric Research and Development Association, Vadodara. Central Electric Engineering Research Institute, Pilani. Central Mechanical Engineering Research Institute, Durgapur. Birla Institute of Scientific Research, Hyderabad. Birla Institute of Technology, Pilani, Rajasthan. Central Fluid Research Institute, Kochi. Central Institute of Road Transport, Pune. Central Road Research Institute, New Delhi. Center for Electronic Design and Technology, Gorakhpur. Center for Materials and Electronic Technology. You see another addition from Hyderabad, right? Institute of Rail Transport, New Delhi. Then coming to medical research, we come to medical. All India Institute of Speech and Hearing, Mysore. Okay. All India Institute of Medical Science, New Delhi. In Hyderabad, we have at Bibinagar. Kola Research Institute, Calcutta. Institute of Research in Reproduction, Mumbai. National Institute of Occupational Health, Ahmedabad. You see, I already mentioned National Institute of Nutrition is a privileged institution at Hyderabad. Institute of Virology, Pune. PGMRI, Postgraduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh. All India Institute of Physical Medicine and Rehabilitation, Mumbai. Central Council for Research in Ayurveda and Siddha, New Delhi. National Institute of Mental Health and Neurosciences, Bangalore. National Institute of Cholera and Enteric Diseases, Kolkata. National Institute for Mentally Handicapped, it is in Secunderabad. It is also a prestigious institute.
Mahatma Gandhi Institute of Medical Sciences, Varda. Ali Awar Zung National Institute of Hearing Handicap, Mumbai. Central Institute of Psychiatry, Mysuru. Then the microbiology related. Central Research Institute, Kasauli. African Institute, Mumbai. King Institute of Preventive Medicine, Chennai. Pasteur Institute, Kannur, Center for Cellular and Microbiology. See, I already mentioned in Hyderabad we have this one. It's a prestigious institute at Hyderabad. So, Hyderabad hosts number of important institutes. Okay, Institute of Microbiology Technology, Chandigarh. Then coming to Nuclear Atomic Energy Commission, Mumbai. Electronic Corporation of India, ECIL, Hyderabad. High Altitude Research Center, Gulmarg. Indian Rare Earth Limited, Alvi. Radio Astronomy Center, Ottoman. Tata Memorial Center, Mumbai. Uranium Corporation of India, Bihar. BARC, Baba Atomic Research Center is also important. It is at Trombay, that is the place which we call at Mumbai. Central Scientific Instruments Organization, Chandigarh. National Physical Laboratory, New Delhi. National Science Center, New Delhi. So, we have gone to this session because there are previous question paper analysis. We see that few questions are coming regarding the institutions. Hope that this will be useful for you. Signing off here, Dr. Kola. Bye-bye.